Buenas a todos. Otro viernes más con el Star Citizen Live. Es que como todas las semanas pues hacemos aquí... Comentamos un poquito lo que nos van diciendo y en esta ocasión nos van a hablar un poco sobre... Bueno, que según ponía en lo que van a mostrar esta semana, pues nos van a enseñar ahí cómo van haciendo una armadura y tal. Que ya lo habían enseñado en otras ocasiones. Y pues relacionado con el player wearables, que son los objetos que pueden llevar los jugadores, que está por ahí por la 3.6, ¿no? Que puedes llevar el casco en el brazo. E imagino que eso también tendrá que ver pues con otro tipo de tecnologías, más cosas. O sea, desde si puedes llevar eso, pues igual llevar una caja de otra manera o cualquier otro tipo de objeto que haya en el futuro planning, ¿no? De lo que son el inventario físico, todo eso. Vamos a darle caña y a ver qué nos cuentan. Hey everybody, welcome to Star Citizen Live Gamedev Player Wearables. I'm your host, I almost said my old title again, Associate Content Manager. No. Está como Man, I've messed up my title. Está como troleando porque como que se está olvidando de ya cómo presentarse. E3's on. Jared Huckabee. We are here with live character artist Corey Johnson. Corey, how you Vale, doing, man? Doing good. It's been a está while diciendo since que we've está had aquí you on the show. con Roy Johnson y le dice que bueno, que no pasa nada, que es normal, que están de mañaneo y que es normal que no se acuerde de que es el mandamás del tema del media, ¿no? De los shows y todo eso. Yeah, we have one member in the UK. Yeah. So it's rare that we have an entire department centralized like this, but it's really great for us because I get to see all your character work from start to finish a lot of times. Sure. And today we are going to go through the process of creating a player wearable, in this case a helmet, from concept to implementation, right? Yeah. Nice. Yeah, and a bigger focus on the actual. Bueno, nos están diciendo que bueno, que está muy bien el poder ver así todo el tema de lo que es el desarrollo de los objetos desde el principio y ver cómo van tomando forma. Y que nos van a enseñar el casco. Nos van a enseñar un casco que va a ser un objeto de estos llevables en la mano. Nos va a enseñar el desarrollo. Imagino que será el casco. A ver si el casco es suscriptor. Vamos a ver. Texturing material work. So, Gotcha. Yeah. All right, so what we're using today as our basis is something you may have seen earlier this quarter on ISC, and that's one of the new subscriber flare items. We don't have the official in-lore name for it yet, but we've been calling it the Centurion helmet. Yeah, which is, I guess, a little confusing to people, but for us, the design is based off that, so it's easy for us. All right, so this will be a unique helmet that's available to subscribers next quarter, and so you get this concept from Jeremiah or one of the other character concept artists. And where do you start from here? A ver, nos están hablando, nos están diciendo un par de cosas, ¿no? Primero que este es el casco del Centurion, que le van a llamar, de momento lo llaman Centurion Helmet, aunque no tiene nombre definitivo. Nos está diciendo que es el casco que van a entregar con la suscripción para el siguiente parche gordo. Si la 3.6, pues tenemos este casco ya. Y que dice que se ha basado en el concepto de otro fulano, que no sé quién ha dicho bien. So from here, actually, it's not always the case, but some of the times the concept artists work in 3D, so they'll hand off a starting point in 3D. They smash stuff together, so like there's quite a bit of cleanup and all that, which is totally fine. Yeah, so like once Jeremiah hands this off, I'm going to ZBrush. This is the finished model, but I can show you here. So all the red is the already existing low poly from the Odyssey helmet. So this is one of the ones where we're trying to leverage part of an existing helmet. Aquí nos está contando una cosa interesante, ¿no? De que primero como que ya nos está enseñando el modelo finalizado que ha sacado el pincel Z, que le llama ZBrush, que es una movida que tiene circular y tal. Bueno, el caso, que ves toda la zona roja que está por aquí. A ver, toda la zona roja que está por aquí, ahora sí la veis. Joder.
toda esta zona roja pues viene siendo lo que es el casco Odyssey. Entonces, han pillado lo que es la base del Odyssey, es el que nos dan por defecto realmente, y a partir de ahí han empezado a construir el resto del casco. To like speed this process along. So then we, from concept on, retrofitted all this stuff into it. Right. So this helmet was built on top of the existing Odyssey helmet. Yeah. For a number of reasons. One, it's just more efficient to do that when you can. It's also more efficient performance-wise when you can have as many shared assets and resources as possible in the game. Yeah. So like, in terms of any type of cleanup, often when we get things, things aren't quite lining up, so like, it's often as simple as just making things line up and then polishing things out. Yeah. I won't stay too long in the ZBrush phase. But from there, once that's all good and happy, jump into a program like TopoGun or Maya to retopologize it. TopoGun? This is one I haven't heard of before. Yeah. It's literally only for making low poly. So it does it pretty well because it's very focused. Vale, dice que están utilizando un programa que se llama Maya, ¿no? Que es para 3D, y otro que se llama TopoGun o algo así, que sirve para como de pulido y demás, ¿no? Bueno, pues dice como que tiene dividido esto en capas, en mallas, ¿no? Está enseñándonos así un poquito lo que sería el concepto de cómo empiezan a hacer un casco y que pues han utilizado el tema del Odyssey para tratar de ahorrar tiempo y recursos, ¿no? Program. So what are we looking at right now? Why is half of it in this weird? Because it's completely symmetrical. You only need to make half of this, and then once this is good, I'll jump in Maya, mirror it over, stitch it together, and move on. Okay. But I can show you. It's as simple as this. You just end up building out parts of it like this, and yeah. It's not the fastest part of the pipeline, but eventually you get to this point. The other big thing at this point is Bueno, nos looking estaba como enseñando. Mierda, sí. No hace falta que lo veáis aquí. Me estaba enseñando que estaba haciendo esta mierda, ¿no? Que dice que, bueno, que al principio que es el hacer todas estas acciones, como que es un poco trabajoso, que no es la parte más rápida de la cola de trabajo. Pero que lo interesante que tiene también es que necesitan solo hacer la mitad, porque como que el casco es simétrico, entonces que solo necesitan hacer una mitad y luego como es como que poner la otra, ¿no? Darle la vuelta y le ponen la otra y ya. it's not the fastest part of the pipeline, but eventually you get to this point. The other big thing at this point is looking at the concept compared to the low. With our texturing pipe, we're masking with blend maps, which is texture-based, but we're also masking through geometry to block out submaterials. So at this point, it's a little, you got to keep in mind how many submats you're going to want and how much you want to break it down. Okay. Take me to that. What's masking? Yeah, so I can show you. Bueno, les están diciendo varias cosas, ¿no? Primero que ven el concepto, y luego una vez ven el concepto que van haciendo subdivisiones para adaptarse a los tipos de texturas o materiales que necesitan, ¿no? De esa manera, pues como que les es más fácil trabajar. Y ahora que hacen como el tema de que hacen una movida que se llama submasking, que nos van a explicar ahora qué es, parece ser. A little bit easier. So each one of these colors is a different submat. And what that means is it gets to use 4 channels of a blend map per color. So when you're looking at the concept, you gotta take a moment to really plan out how you want to cut the geo up, because sometimes you end up getting into game when you're texturing and you're like, oh, actually, I can't really accomplish what I want. I have to go back to the low poly stage, cut some more geo in, break out this piece, rebuild your material, and then continue forward like that. So that's not, it's the only part where you really have to think about exactly what you want to get in the end. So it's not just you just take the image that Jeremiah does and recreate it in 3D. We were talking about this earlier before we went live. And let's go ahead. Let's get into the technical stuff, because when these types of shows,
that's really what we're here for. Bueno, estaba como explicando un poco por encima, ¿no? De que tiene que dividir en varios colores y los colores lo que hace es que luego lo dividen como en 4 máscaras a su vez. O como en 4 planos y cada uno de esos planos pues le puedes meter una movida. Como un mezclador, ¿vale? Y ahí le puedes mezclar pues diferentes cosas. Entonces está hablando de que una de las cosas que tienen que asegurarse bien es que a la hora de poder trabajar con la geometría, ¿no? Tienen alguna necesidad, que tienen que hacer bien esas divisiones para luego, pues a la hora de desarrollar el casco en el juego, pues si necesitan algo, lo que sea, pues que ya lo puedan sacar de ahí y no tengan que volver lo que es el concepto original y volver a pasar por el tema del pulido del casco y demás, ¿no? Entonces es como una parte bastante importante cuando ves un casco, saber qué divisiones necesito, cómo lo voy a dividir, para que, bueno, pues el tema de lo que hemos visto siempre, ¿no? De que al hacer las cosas modulares, siempre tienes que cambiar un cachito pequeño y no cambiarlo todo, ¿no? Vamos a ver qué We nos want dicen. to learn a bit more about how this process works. Porque le está diciendo a You talked Lando about que nos hable más, porque precisamente esta clase de shows se hacen para que la gente sepa más, ¿no? Entonces nos van a contar más cosas. Basically, so this one's pretty. I took this one pretty far in terms of separating it, partly because I wanted to make the texturing side just faster. So like what that means is like, so this yellow part, if I wanted to texture it as far as like, oh, it's gonna be like looking at the concept, oh, it's kind of like an exposed metal, but it has some edge wear and stuff like that. By breaking out just this piece, I get 4 channels for it, so base layer would be like a brass, and then I can start to build up other materials on top of it. So the further we break the stuff down, just the more complicated we really go with the actual texture. So each colored area gets 4 base layers, 4 base layers, or 4 layers, including a base. And then you build on Yeah, top like of it. 4 masks that, Format. and each mask it could be for color, tweaking the material, like each mask has the full gambit of what we can do. So each part allows Claro, you. está diciendo, ¿no? Que cada uno de estos colores son como partes, ¿no? Que ya nos han comentado antes. Cada una de estas partes a su vez se subdivide en 4 y en esas 4 partes pues reside lo que es la información o las cosas que le pueden añadir basadas en el juego, ¿no? Es decir, le pueden añadir pues los colores, los diferentes materiales, ciertos detalles que pueda tener y cada uno definido con esas 4 subcapas que al final pues se mezclan, ¿no? 4 levels of customization to it, basically. Yeah. Painting, for lack of a better word. Yeah, the way to think of it is it's basically, we're using an RGBA, and the alpha is the base layer, and then we're just stacking up materials on top of that. Okay. So it goes alpha, then blue channel, Right. then green, then red. And like with that, there's the methodology of you really want whatever's taking up the most room, try to leave that for the alpha channel. So you're continually getting smaller on the actual texture coverage as you go up that Right. chain. Okay. Yeah, just because like it's an easier way to work. Claro, dice que, o sea, que digamos que lo que Yeah, hace es que tienen lo que es el casco alfa, que sería la base, digamos, el casco sin tocar, y luego pues a medida que le van metiendo capas, pues es lo que van haciendo, van modificando lo que es el casco alfa con esas capas, y dice que es una manera bastante cómoda de trabajar, ¿no? Porque por eso lo hacen So así. like once, you spend a decent amount of time doing all this business, come into Maya, dupe it over, the other big Es part el of programita this Maya, is ¿no? Donde UV hace las mapping. movidas. These aren't very good UVs, I'll admit that. I was trying to be fast, not efficient. Now I'm going to ask you about this. I've been here a little over 4 years. I've been hanging out with the character team most of that time. UV mapping and stuff. This is one aspect of this I have virtually no understanding about. Yeah. Like I look at this and I don't understand how this applies to the thing. And I'm not saying that for the purposes of teaching the show. I don't get it. Yeah, So help me out here. Looking at this piece, this blue part, this part here, UV mapping is literally just trying to get your geometry laid out as flat as possible, right? For what end? So that when you do apply textures and details like that, it doesn't warp and get all crazy. So I can do something like this. So you can see here, it's not bad warping, but it's a bit. You want these squares to be as square as possible all the time. Because anywhere where this is warping, like if I put a material that
let's say, has a lot of like vertical lines, you'll see that The lines will start to skew. it'll show up really like in not a great way in the game because you'll see that it's skewing that way. Yeah, so that's what UVing is all about, getting. So it's almost like a when people do wraps on their car. Acá está comentando, ¿no? Que tiene una movida que se llama aquí UIV, ¿no? Que lo que hace es que pillan todo lo que son las subdivisiones que hay aquí y las trasladan aquí de la forma que quede todo lo más plano posible. ¿Ok? Lo más plano posible. Entonces, esta parte de la cresta sería esto, extendido así como un plano. Y de esa manera, pues a la hora de ponerle texturas, consiguen como minimizar las supuestas deformaciones que pueda haber, ¿no? Trabajando con esto y tal, que pues tienen que ir corrigiendo para que haya, pues eso, el tema de los cuadrados, que nos acaba de poner ahora como todo lleno de cuadraditos. Vemos que como por estas zonas que como quedan mal, ¿no? Entonces que tratan de que si por ejemplo en vez de ser eso, pues llega a ser algo volumétrico o algo con pinchos o lo que sea, pues que eso se vería fatal, sería un canto muy cantoso. Es como que a través de esta herramienta tratan de hacer que eso quede bien, que es de lo que va este rollo, ¿no? De extender las cosas así como las has extendido aquí, como las has extendido aquí en una alfombra, que es por aquí, ¿vale? Esta parte, perdón, sería la cresta. They get these. Yeah, They get a big. yeah, It 100%. comes in a big flat thing, Yeah. but when you look at it all flat, it's weirdly shaped and odd. Yeah. And then but it's because they're anticipating all of the shapes and curves of the car, Yeah. and they're flat printing. Yeah, something else is I think it's called Papercraft. There's websites for it where you can basically get different plans of how you cut something out and then fold it together, and then you have like a little character or something like that. It's the exact same. Claro, stuff. realmente yeah. está comentando algo interesante sin ellos darse cuenta, ¿no? Y es que lo que vemos aquí, pues es como cuando vas a una web y puedes hacer papiroflexia y ves pues las movidas hechas con papel y te aparecen los planos. Y realmente aquí indirectamente nos están poniendo el plano de si te quieres hacer el casco en casa, tío, pues le haces aquí un copy-paste a la imagen, miras las dimensiones de tu cabezón y te lo pones. O sea, así del tirón. Eso no lo han dicho, ¿no? Pero sí, es lo mismo, realmente. So the very important phase. It's because textures are 2D, and you have to apply a 2D texture to a 3D thing. Yeah. So okay. Yeah. I don't know. Was my car wrap analogy good? Yeah, no, it's Okay, perfect. I Yeah, didn't know. It's taking something that is flat but needs to wrap over a surface that is not flat in any way. Yeah, so you can kind of see how it's all broken down. Based on the submats I set up, I often try to also have my UVs cut out that way. It just makes texturing easier because I can do texturing things based off of what my UV unwrap is. So just an efficiency thing. Yeah, so we got this guy, and then when we start to jump into texturing, it'll be something like this, which doesn't look like a lot, but Can we see how we make a change to that flat UV map and how it applies to here? Can we see how it applies? I can attempt to, but I might not have that working file anymore. Oh, okay. But I can probably. Vale, está como diciendo de... Bueno, siguen hablando del tema de cómo van trabajando, ¿no? Y de cómo es esto, pues, la forma que tiene este asunto que les muestra el de trabajar y que les muestra el de trabajar, pues, utilizando esto que es el UI, todo ese rollo. Pero el Discorando le acaba de decir que nos acaba de enseñar la textura, el resultado final, ¿no? De lo que sería un casco aplicándose una textura. Y Discorando le acaba de decir que si nos puede enseñar cómo se ve eso reflejado en el UIV. Mierda esta, ¿no? O sea, es la mierda esta de aquí. Work. Let me. Dice que va a intentar otra cosa diferente, que no lo tiene, que no lo tiene guardado, pero que puede intentar algo, ¿no? Vamos a ver. It wouldn't work very well because every different material I have applied in Painter would show up as a different texture set. So it'd basically break out all the geo as you see it here, and that's not really Okay. usable like that. So Star Sickle says, a good UV is the difference between easy painting and texturing, and oh my god, my design is getting broken up even though I'm drawing. yeah, it makes a huge difference. But you know, like as you start to learn where you can like
speed things up and be a little bit sloppy and get away with stuff. Like if I know a material, a spot on the UV. Claro, está comentando está comentando un usuario por el chat que no tiene nada que ver el pintar un objeto con el hacerlo de esta manera y que cuadre con la geometría, porque te das cuenta que los materiales pues tienen comportamiento con las luces y demás historias, ¿no? O sea que es otro puto rollo. Y a ver si nos consigue hacer lo que quiere hacer y demostrarnos el tema. If it'll basically just have a very noisy material on it, I can probably get away with a decent amount. Otra de las cosas que dice es también que no because puede it's noisy tampoco hacer una cosa al and it azar, slightly porque como que stretches, ya había you'll never see it. prearreglado el casco para el material que nos estaba mostrando, ¿no? Someone asked how many wearables we plan to have ready at launch. So that's not a consideration that we do here at this level. We're just making as many things as we want to make for the game and whatnot. So Pretty much. it's not like you set a quota and then you give that quota and then you relax. It's you just work and work and add and work and add and work and add. And Yeah. what's the next thing we can do? Greyheart asks, why is the helmet so narrow? Will a head fit inside? Yeah. No, for sure. So I don't necessarily want to go to the engine right this moment, Yeah. but I can showcase it here. We're also missing a body for scale at this point. So yeah. So you've got your. So I mean, because it's built off the Odyssey helmet, like Claro, all that stuff was figured out here. Yeah, the head Right. fits in this Estaban helmet, so, preguntándole but I si can realmente va a caber una cabeza ahí dentro. Dice que como se ha hecho todo a través del casco Odyssey, que pues que sí. base male head. Que ya está It is todo the virtue prehecho, of que no hay building off problema. of a pre-existing Está la asset, cabeza. since it's all been worked out for the Odyssey, and the Odyssey Yeah. is in game. It's functional. And we know the head fits in it. You know, building over the Odyssey saves us a lot of time with the metrics. So you can see it doesn't look like it, but we actually have a ton of room with this helmet. This is, of course, for a normal size head and not a gargantuan melon cranium like me. For sure. And in real life, helmets are actually ginormous. Tons of padding, tons of protection. Wait, what This is how it is. what is this that we're seeing over to the right here? This is This looks Vale, like dice que I nos don't puede know, parecer que that head in Total Recall. como que el casco es muy grande para la cabeza, pero que realmente que en la vida real, si vivimos un casco a través de la cabeza, que se vería así, que se vería también voluminoso, porque tiene cantidad de protecciones y demás. Ya veremos a ver si en el juego no se ve un cabezudo o no. I don't know. So I feel like people have definitely seen bugs around this where they see like a human face stretched across objects. This is our base male's UV layout. And all the heads actually have this UV layout. So the same thing we were talking about with the helmet. Claro, lo But instead que, of lo all que the estamos different viendo aquí pieces, it's es one giant. lo que es la cabeza en plano Yeah, del and this is varón. this is the usual setup for Dice, doing. dice que todos los cascos tienen o sea, todos los modelos de cascos tienen como su UIV para la movida esta, ¿no? Para pues, lo que hemos dicho antes, que tienen todo en un plano para que todo case bien y cuadre, y que para trabajar parece ser que es más fácil. Ellos sabrán que se dedican a eso, ¿no? Y que cada casco, pues eso, que tiene su propio rollito de la cara. The UV space as much as possible. And as you can see, there's like towards the less important areas, which is like the back of the head, you allow for quite a lot of stretching. Ahí está señalando lo que es la parte de atrás de la cabeza. Hair and hats and all kinds of things. You'll never really see it. So, yeah. Let me go For back those to- watching, wherever you're watching, we are taking questions live during the show. You can submit your questions with the word question in capital letters surrounded by brackets. And I'll do my best to pick them out through the chat throughout the course of the show. Yeah, so like just to break this down real quick, this looks like it's just a bunch of noisy stuff, but what these channels are doing, so for these areas, I made the assumption like, okay, these will be painted metal, but I don't want it just to be too flat of a painted metal, so ended up adding just this noise in. And Like like a brushed kind of thing. yeah, and it's just something to add a little bit of like a. Once I go in the game, you'll see it's really subtle speckling. Claro, está comentando de que como que le ha añadido por esta and zona de then for aquí, areas like the que- green stuff, como que le ha añadido metal al principio, pero que no quería que el metal fuese demasiado plano, ¿no? Demasiado sencillo, y como que le ha añadido así un poco de ruido. Tal, y utilizando como que le ha añadido un poco como con un pincel y tal.
Para que no pareciera así tan simplote, ¿no? These are exposed metal, so based off the concept, I was like, okay, it's gonna be bronze, but it'd be probably look good to do like some slight edging, and then ended up using gold to edge it, just because it helps bump it out a little bit more. I like the up at the top where it goes along the edges there. Eso sería Yeah, metal y and que like, con el borde que I como can que le quieren showcase this poner in metal the hacia afuera, ¿no? Y como que le quieren poner bordes findings dorados y in demás. Painter. This is substance painter we're in right now. Bueno, bordes de color oro parece. Le querían poner. So like you can do very fast things This- like adding a generator. This is like our 4th software so far, just for a helmet. So a lot of tools. Character art uses a lot of stuff. It's just how it is. So like you can see here, as quickly as that, like I have all this edging that I can then start to tweak further. That's like really the huge power of Substance Painter is it's a completely non-destructive workflow. What's that mean? So like normally when you would paint, like I can make a paint layer here, and then this would be actually, I'm painting. But now if I'm like, oh, I don't like that, it's just a paint layer. So it's flat, I can't really do anything with that. No, Something like this, you Vale, nos está drop hablando down de fill lo básico layer, de lo que se hace en los add a programas de mask, dibujo, and ¿no? now Y que bueno, de que tienen aquí una movida, una herramienta para marcar todas las esquinas, o sea, todos los bordes, ¿no? Los límites. Se ha marcado en blanco y que luego, pues que a la hora de trabajar, pues que puede trabajar sin que nada sea catastrófico. Simplemente lo que ha hecho es una capa, que esto se puede hacer pues en Photoshop y tal, lo veis. Es una capa, entonces a la hora de, en vez de trabajar sobre lo que es el dibujo ya hecho, trabajas sobre una capa por encima. Entonces tienes la opción de darle a que se vea, a que no se vea, o la puedes hacer transparente, puedes hacer mil movidas con ella, sin que afecte a lo que es el dibujo base. Y luego a la hora de exportarlo tú, pues exportarlo como JPG, ¿no? Pues lo exportas o como PNG o como te salga de las narices. En este caso lo exportarán para el formato que sea de 3D, ¿no? Pues ya lo exportas con lo que tú ves realmente por aquí, ¿no? Con todas las capas que seleccionas, que quieras ver en el ojito y tal, le das ahí. Y pues. O sea, en el ojito, aquí, coño. Aquí le das aquí. Y ahí en esos ojitos pues se puede hacer, ¿no? I'm actually doing all the work through a mask, right? So this paint layer is actually just flooding this with white, but the mask is actually driving where stuff can show up. So like, I have this, but then I can come in here, add a paint layer, drop that down, switch this to multiply. Estáis ahí preguntando sobre el vídeo de... ¿Vas a traducir el otro vídeo que ha salido hablando de las novedades de la 3.6 con Chris Robes? Sí, luego le voy a echar un vistazo luego y bueno, pues le meteré mandanguita, claro que sí. Todo lo que salga así de info, pues os mantendré al día. Vamos a seguir con esto. Primero vamos a hacer esto, que es lo que hacemos todos los viernes, y luego vamos a por lo demás, ¿vale? And because it's multiplying on nothing, it doesn't show up, but now I can start to bring in like, no, I just want it to show up in these areas. You know what I mean? And it's all about, like I said, non-destructive, so you can do so many things just back and forth with this, like, oh, I don't like this paint layer, I can switch this on top and see what kind of result I get, and come in here, add a fill. I can switch this to multiply. Yes, the fin is for picking up radio transmissions. You'll get ECN alerts twice as fast. 100%, that's what it does. Actually, no, I don't think that. A ver, estoy leyendo por ahí el comentario de Dark Necros. Dice, ¿cómo pueden creer que el cómo hacen un casco le importa a los jugadores? Mira, la respuesta es muy sencilla. Estos shows, ¿vale? Lo que es el Side Star Citizen y el Star Citizen Live no son shows que se hagan para tipo merchandising o tipo anunciar cosas, como puede ser un E3, ¿no? O una Gamescom. O sea, estos vídeos se hacen para informar sobre el estado y el desarrollo del proyecto. Entonces, lo que nos muestran en ocasiones son cosas que hay detrás de las cámaras. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos muestran cosas que son muy llamativas para los jugadores, como son la creación de una nueva estación, los conceptos de arte de los planetas o de la nueva ropa, de nuevo tal. Pero a su vez, también nos enseñan cómo trabajan ellos, pues es el compromiso que han tenido siempre con nosotros los backers,
de mantener esa transparencia en el proyecto y de enseñarnos poco a poco la evolución que van teniendo. Entonces, esta información que nos están dando, comprendo que a los jugadores pues a gente no le interese demasiado, pero como te han dicho por el chat, hay a mucha gente que le interesa y a mí, por ejemplo, sí me interesa saber estas cosas porque al final nuestro dinero está yendo para esto. ¿Vale? Esto es lo que importa, que nuestro dinero está yendo para esto y sabemos que están haciendo esto, sabemos que no están haciendo una chapuza, porque nos están enseñando exactamente lo que hacen, ¿no? Y comprendo que a veces pues pueda ser un poco más denso que simplemente pues el ver Arcorp y flipar y todo eso, ¿no? Pero bueno, es también parte del proceso de que podamos ver eso, ¿no? Vamos a seguir. That's what it does. Maybe eventually, though. Yeah. So, like, this step can get very complicated or very simple. Because I broke up the submats to as far as I did, this setup for me ended up being very simple. So then, all I'm deriving out of this is exporting the masks out. Those go in Photoshop. And we get another one of these. Yeah, so this black and white mask is literally what I was deriving out of there. And then these will be compiled into the actual blend map. The Vale, blend mira, map aquí simplemente is- está haciendo so lo que here's es. my channels, right? En esta parte de aquí está haciendo lo que es lo que os comentaba pero ya trabajando en el Photoshop de verdad, está pillando la imagen y está pillando diferentes capas, añadiendo y mirando lo que quiere quitar, lo que quiere poner y tal. Y luego pues simplemente pues esto lo puede exportar al otro lado, lo exporta y se le queda como textura del otro sitio, ¿no? Blue, green, red, and then alpha always exists because it's our base layer. So Claro, that's es what lo que está diciendo, lo que representing. estaba comentando antes, ¿no? Que tienen... Mierda. Tienen la mancada que acabamos de hacer ahora, que no sé por dónde iba, me vais a matar. Yo creo que iba... A ver. Me he pasado 3 pueblos, tío. ¿Por dónde íbamos? Mierda. A ver, yo creo que por aquí... vale, por aquí un poco más, un poco más. Vale, por aquí. Casi lo acierto. Ahí no. Vale, pues esto... Sorry, chicos. Esto que nos comentaba por aquí, que es lo que decía que tiene lo que es su alfa, ¿vale? El RGB, que sería todo lo que es la base, y luego lo tiene dividido en 3 capas más. Entonces lo que aquí modifique, lo puede modificar. Digamos que aquí, bueno, pues parece que lo he modificado como dividido en la capa roja, la capa verde y la capa azul. Eso imagino que será él para guiarse, para quizás esta sea la zona en la que colore azul o esta sea la zona en la que colore verde. Y va comparando los diferentes efectos, ¿no? Y luego tiene aquí la capa base, que es donde queda todo, ¿no? Donde queda todo lo que está aquí haciendo. En principio, o sea, perdón, ¿donde queda lo que está haciendo? No, esto sería la capa base sin tocar. Sin tocar. O sea, todo esto sería lo que es el molde donde parte, ¿no? Según lo que he It's just like, entendido. how do you... This is the Like, part that always like seemed build like this? freaking magic to me. Like, Ahí está. how do you know in this square where any of this is going on the helmet? Yeah, so I mean, like, looking at it like this, yeah, obviously that's kind of confusing. Claro, aquí solo but- vemos lo que serían los efectos, que los so está what this poniendo is ahora, here, lo veis, so ¿no? B and B1, in relation to substance, it's these 2 layers. B1. Okay, so substance layer is exporting a square, Yeah, a flattened yeah. square. So it automatically takes what you've been doing in 3D and Yeah. flattens it out into a square. I mean, I can showcase it like this. Claro, lo ha puesto como So si here fuera el is mapa. Ahí my vemos UV el mapita layout. famoso que quería ir colando antes. I can get rid of the material Vemos aquí la response, yeah. cresta y detalles de lo que es la So this is barbilla, not- ¿no? I El mean, this casco. isn't really useful to work in this view like this, but yeah. Ah, no, la barbilla no, sería esta parte, justo lo que está por encima de alrededor de And la then cresta. Sí. I can show both. Vale, puedo poner las dos. Wow. We work completely in 4K. That's Vale, not what dice we que use trabajan en actually in games, 4K it's way too expensive, completamente. but we always work at that source level of texture It's just, resolution. it's amazing to me that it sits here and takes all these other pieces and then not just flattens them out, but then finds like this efficient way to fit them all into a square. Well, like, so this is all just derived from what I did in Maya, right? So that, Okay. yeah. So did you have to take all these Yeah, parts and put them out? yeah, this is all manual. Okay. Sorry, like extreme let me rephrase packing.
It's like extreme packing. I didn't do Claro, this dice, manually. a I la hora ran de across hacer this. todo Like esto I que said, está I was haciendo aquí, que lo tiene que hacer confused. todo manual, que no habría nada hecho, tiene que Fair hacerlo de la enough. mano, ¿no? Lo que es en los recortes o Normally, los, what you los want to planos do, que like if I was quiera, an todo eso lo tiene que including hacer a mano. asset, like having everything skewed like this isn't. You usually don't want that because then fabric, you know, like my shirt, it's running very horizontal. Now, if all my stuff is skewed, you have to think of like on a monitor how the pixels are drawing. You start to get weird anti-aliasing. So a way to avoid that or minimize it is make sure your UVs are laid out up, down, left, right, like pretty straight. But for something like this, I wasn't worried about that. Yeah. So then Photoshop, Est- get these. Está comentando que compile como it que bueno, que out. a la hora de hacer esa clase de subdivisiones, que no lo quieres hacer para todo, creas una camisa o tal. Porque como que tienen que revisar el tema de que pues, los dientes de sierra, ¿no? El anti-aliasing y tal, que no sea un problema. Entonces como que ya incluso a la hora de hacer esas subdivisiones que tienen que medir muy bien la mano, ¿no? Para que case bien y que no quede hecho un churrote luego el juego. Y dice, bueno, que ahora está volviendo al tema de Photoshop. Export that out, and really it's just that. We have a normal map. I didn't do dirt and wear, so. So I was asking how helmet attachments would play into this. I mean, essentially, Bueno, aquí, that ¿ves? mask Están is- apareciendo y desapareciendo cosas para explicaros un poco que no lo están diciendo. Simplemente es lo que os comentaba, ¿no? Que aquí tiene como diferentes capas. Tiene una imagen base. Una imagen base y luego en las diferentes opciones pues le va añadiendo diferentes modificaciones que ha hecho que se pueden poner pues por encima. ¿Vale? Entonces, pues veis aquí que pues tendrá las opciones que tenga configuradas. Tiene brillos, tiene sequedad, tiene mil movidas, ¿no? Eso, polvo, ¿no? Polvo, dirt, polvo, que bueno, por aquí pues imagino que si le da ahí como que será algo que tiene, habrá hecho varios bocetos, varias historias, y irá mirando cómo queda, con polvo, sin polvo. Pues los diferentes estados que sufre el casco a la hora que vamos jugando pues estarán aquí metidos también. Las diferentes versiones de ese casco, porque al final supongo que un casco cuando se ve deteriorado, cuando se ve dañado, realmente lo que tú estás haciendo es que al juego el casco o sea, el código del juego no se deteriora. O sea, lo que sucede es que en vez de llamar la textura de todo perfecto, del casco está al 100%, pues te llamará la textura del casco está al 95%, ¿no? Y así pues sucesivamente, con todo. one giant attachment. I mean, the way it's built, it really has become its own helmet. If we want to talk about like helmet attachments for something like this, it might end up being, you know, because like we're just going to add stuff to it. If there was some kind of like, I don't know, this attachment gives you zoom in vision, and wanted some kind of like spec ops optical thing off on one side. It would end up having, we would build that specifically to this helmet so that it can fit in appropriately. But There- it's still a separate item. It'd be a separate item, and We it's would separate build the separate item. for this specifically. Because our helmets are such varying shapes, there's no other way to go about it. We'd have to do it unique to the helmet, which in the end is I think the way we've gone is totally fine because, you know, like, a spec ops optical thing, you wouldn't want that on the Explorer helmet, right? unless it's Like, some- it wouldn't make sense. So. Unless it's something that literally sticks out from the side or sticks out from the top like a GoPro. Yeah, like Something. maybe like a small antenna type thing could be decently uniform, but it all comes down to like how much that attachment actually touches the helmet. So like something like that, yeah, sure, we could like make something very generic for that. Vale, Just be están hablando de positioned que, bueno, de que a la hora de hacer accesorios para el casco, esto ya veremos porque yo creo que Robert le va a decir cuatro cosas. A la hora de hacer accesorios para el casco, que como que para cada tipo de casco tienen que hacer su accesorio, porque como que al final que dice que están trabajando bien de esa manera. Porque al final, como que tampoco tendría sentido que un casco que no fuera de exploración tuviese ahí como una especie de telescopio o movida, ¿no? Que era lo que estaban enseñando, como hacer ahí un tubo ahí, como una lente, ¿no? Y está pues ahí poniéndole como una especie de antena. Dice que le podría poner una antena al casco, dependiendo de lo que quieran hacer con el casco, pero bueno, yo creo que aquí tiene que haber, o sea, tiene que haber módulos igual que las armas y tiene que haber objetos que se le puedan poner, tío. Al final, hacerlo así
no me convence. Y yo creo que aquí Robes tampoco le va a convencer. Ya le pasará por la oficina y le dirá, by a joint. It's like somebody stick a giant boba straw into the head. Hey, yes, we can do that. hey, ¿qué pasa, motor? Yeah. So then go through the texturing stuff, export all your maps, and then going into the actual engine. And then setting all the materials, you'll arrive on something like this. What? What does that mean? Oh, program number 6. JD is counting the number of programs you used just to make a helmet. I mean, we could definitely institute. Actually, there is more. Like Marvelous Designer. That's for simulating cloth and stuff like that, which obviously is all hard surface. So But not no every need for helmet that. has some have That's cloth true. elements. Yeah, for sure. Yeah, so like coming to this step, the actual material setup. Bueno, really- están como enseñándonos ya lo que sería el resultado final de los cascos, ¿no? Como lo que sería el material actual. O sea, los diferentes tipos de materiales que pueden poner, están enseñando diferentes tipos de opciones y estaban bromeando sobre el tema de que ya va por el 6º programa que utiliza para hacer el casco. Sí, la verdad es que utiliza un huevo. You just start playing with stuff once you get here. And as you can see, each layer is deciding the material, the color, the actual tiling of that material, and then the actual gloss. And these are the 4 parameter. layers that you were talking about before, when you went through and you separated all the pieces. Vale, fijaros aquí, ¿no? Que está mirando que cada una de las capas, lo que hablábamos antes, de las 4 subcapas por encima, cada una pues tiene el tema del color, el tema del material, de cómo ese material está trabajado, por así decirlo, ¿vale? Está tejido al casco. Y bueno, pues también el brillo de, o sea, lo que es la apariencia en general, la espectacularidad del material. So now, how many different, on this helmet at this point, how many different pieces are there to customize? So in terms of the setup, Yeah. All that, 1, 2, 15. 15. Vale, en ese So this casco helmet has 15 15 piezas customizable personalizables 15 con submaterials. esta mierda aquí Yeah. para poder hacer aquí. So we also use O obviously sea, glass. 15 con todas estas opciones, ¿eh? Cada una If I con had the su glass there. mandanga. That's not something we'd use Poca in broma. Layer Blend. It'd be the actual glass material. This helmet doesn't actually have glass. This one does. So we use a glass material as well, and then we also use illums sometimes, because then we can do glowy stuff like this. So Loom's a specific shade of Very it. glowy stuff. Yeah. Que So pueden we hacer a actually, veces materiales que sean In looms, terms of que le ponen setting ahí up que glows, pueden we hacer un can do material it súper now through Layer Blend, or we can do it through super impactante, ¿no? Ahí the advantage como with the Layer llamativo, Blend ¿no? Como es el glow tema de las, is pues eso, esta movida de we can aquí, do ¿no? really Que es fun súper stuff llamativo. because it's texture based. Let me find a part. So if I turn on some glow, this might be a really tiny part. Chat, for those watching Where on is it? Twitch, give me a base color. If we're gonna color this, give Vale, me dice que quieren give me- como give me que a van a base colorear color, el just rollo for y que le den un primary color color base. for the entire helmet. Que lo van a colorear en directo. Vamos a ver si lo van a hacer o lo manda a la mierda el desarrollador, ya veremos. Hot pink. Now they say that, and I already have a hot pink one. You already have a hot pink one. Yeah. Let's not spoil it. Let's see the process, then we'll go. Okay, we can run through it. Yeah. So in terms of actually doing material variants, I usually just start like top down and just start tweaking stuff. So hot pink, it's pretty aggressive. Están haciendo It's uno like rosa, están 1986, poniendo el rollo rosa y tal. Madre mía. A bottle right there. The other thing we can do is, Dice que pueden escoger el material y So, pueden like- ir jugando con los diferentes materiales, ¿no? the double-edged sword of our material variants right now is when we do them, we are duping the entire material. We're not just isolating like, oh, it's just this part and that part, we change the color. Like a lot of games do that, right? Like you have very specific limited areas where you're actually, that are tintable. And like where you can actually change them. Because we are duping material, the great thing, like for the character artists and everyone playing, we get to change everything because it's a whole new material. So like we can take it as far as we want. So
something like this, we have this bronze material here, so I can swap that out. Where is that actually showing up? Is that just there? So like, that was bronze, but now I can do that, and now it's a glowy bit, right? Like, it's like as extreme changes we want, we can do that stuff. But we can make this pink. Pink glow? Can we do the pink glow? Está como comentando de que el tema de la libertad que tienen a la hora de hacer lo que es el diseño, como que es una espada de doble filo, ¿no? Y dice que sí, que por un lado o sea, que no es como en otros juegos, pues que como que estás más acotado, más delimitado por las posibilidades, y que aquí realmente pues habéis visto que cada material, la forma que este vídeo, pues lo puede personalizar hasta este punto, ¿no? Cambiar esto, cambiar el color, hacer que de repente sea brillante, ¿no? Que refleje esa luz. Y claro, pues se referirá a eso, a que realmente pues pueden hacer realmente cosas extremas. Y pues eso puede ser un problema también, claro. Turn that down a little bit. All right, give me a second color, chat. What goes well with pink? What goes well with pink, Quite a few chat? colors that can go decently well. Somebody asked if we have a randomized button. For this, no, we do not. And like, sort of like the reason why we don't have that, every helmet, how it's set up is very unique to that helmet. Right. So in terms of randomizing, there are directions we can go in to get that functionality, but it's super fucking technical. So All right. Purple. purple. I can also let's showcase let's this. do this. Yeah. So like, this is the other. JJ, can we see this? Get the camera. So this is one of the things that I often see you guys do. I can pull this. Sorry, no, they can see it there. Can you see it there? Yeah. Okay. They can see it there. Now, character reference or color references. Yeah. What's a color reference and why do we use it? Yeah, so like this is a Pinterest board that it's my own one I set up. Yeah, it's really just like you'll start to see like, oh, here's like a clump of purple stuff. Here's some green stuff. Here's some white and gold. Like. Vale, están hablando Yeah, it's all just- están hablando un poquito de que digamos que a la hora de pillar referencias de color, que bueno, habéis visto que puede arrastrar y poner allí como quiera, que estas son sus referencias de color personales. Y que, pues, mediante algo aquí, si dice si quiere algo, bueno, pues quiero algo que sea de color morado, ¿no? Pues mira una movida de, buah, este dibujo es en color morado, y pues pilla algún morado de ahí que le interese o para hacerse una idea de cómo queda. Ya está, pues lo tiene ahí para eso. Just giving yourself something to look at and See then color combination. give yourself a direction to go in. Claro, Like, I de could just darle sit a uno here, pues una not looking perspectiva, at ¿no? Un reference, punto de but vista, This gets a result algo para poder faster, and guiarse you end up with a la more hora de ideas diseñar. to like run with. And there's stuff from all different styles here. Yeah, yeah. But because you're not. Claro que hay diferentes you're not- estilos it's en not el rollo. A question of whether it's manga or sci-fi or fantasy or whatever. It's you're looking for color combinations. Pretty much, yeah. Yeah, 'cause I mean, you can see here I have an Tengo que eye. decirlo. Ha dicho, hay diferentes cosas como sci-fi, manga. En vez de manga ha dicho manga. Me ha molado la hostia, tío. Bueno, pues eso, que tiene movidas de pelis y de animación y de todo ahí metido. Diferentes cosas, diferentes estilos para poder tener referencias de lo que necesite. Like, it's all over the place. Literally just. Oh, I actually like these colors together. I was trying to see if I had a section of pink stuff. There's some pink stuff. Yeah. Yeah, so we can go with pink and purple. That's not too obnoxious, I don't think. Well, we've never concerned ourselves with being too obnoxious here in Star Citizen Line. Wait, how aggressive pink and purple are we talking? You guys want something like toned down or? You're the artist. Do something that if you've now had the direction to do something pink and purple, Yeah. go with your own personal right. inclinations at this point. No, Vale, I'm le gonna está go diciendo aggressive. que se desarrolle como quiera, para hacer la prueba, ¿no? Corey do with Y the que design dice brief? que lo haga como Make it artista y pink que and si purple. él, I wanna- si I él wanna quisiera see hacer the algo process. I'm not always a huge fan of en like, rosa y obnoxious en colors morado, in videos, que but I tome do esa like that inspiración y que la lleve a I donde él want people to considere, have ¿no? it, right? Like, I want people to have the option if that's what they're into. Yeah, so I can show real quick all that speckly stuff I was doing. Pero creo que le ha dicho que no nadie. So, like, here it is. So Sí, sí. Bueno, sí, algo va a hacer, parece ser. Algo va a hacer. kind of doing things like this. So like pulling in just a little bit of pink, and it's subtle, but it just adds that little bit. The other thing that
gives me is actually playing around with the actual gloss value. So right now that's just the spec response, right? So Claro, just to fijaros build en up una de like las some of that capas que le ha variance, puesto and then, como un poquito de rosa, ¿vale? Como yeah, detalle. and then like from here it's really just okay. I kind of like these two colors, and then just Está aquí going trabajando through mira, and aquí está replacing trabajando con otro areas. color. Sé que como Those que se le puede dar la colors. cantidad de color que quieras y otras movidas, ¿no? For those folks who have been asking basically feature-related questions, remind you that we're sitting with an artist now. Feature-related stuff are the areas of designers and stuff like that, system designers, stuff like that. Yeah. So we don't have the right personnel here to answer feature questions. Claro, están preguntando ahí sobre tema Yes, de they asked mecánicas, me la what I gente would preguntando ya like, sobre mecánicas y dicen que no tienen Uh, el personal I've necesario been para long enough responder that ese I'm tipo de absolutely preguntas. not going to ask you. La gente quiere mecánicas ya, van a Yeah, so saco. you can see like this area. Es normal, tío. Todos queremos You know, mecánicas it's ya. it's a subtle thing, but Yeah, it adds quite a bit It's to like the add pink was edge again. underneath, and then they painted the purple Yeah, over, yeah, you can start and now to you've play got with you've that got stuff. some wear down, so the purple's wearing down and exposing the pink underneath. Yeah. Bueno, están hablando de cómo, bueno, veis cómo modifican los valores según lo que tienen en las barras que tienen laterales y demás. Can you clarify Y why simplemente you cómo va thought the trabajando EV eso. map Y that me you estoy had fijando for que the llevamos Maya wouldn't have como, worked bueno, on subject el manual? primero no, pero a partir I de, mean, nah, well, it worked fine because that's what I did. a partir del primero llevan preguntándole en todos los Inside Star Citizen. Bueno, en los Inside Star Citizen no, pues no pueden preguntar, pero en todos los Star Citizen Live, menos en el último, que fue una pregrabación, que también se lo preguntaron, ¿qué pasa con las mecánicas? ¿Dónde están las mecánicas? La gente está muy a saco con las mecánicas. Creo que vamos a tener que sacar algo, veremos a ver qué pasa. Pero mucha gente está preguntando sobre mecánicas todos los días. Todos los días que emiten así algo, que hacen algún evento, todo Dios le pregunta mecánicas. Did work off of. All I'm really saying is like Queremos la reparación, queremos el is refuel, sloppy. queremos las cosas, queremos ver ahí la chicha. La this chicha, giant queremos ver la piece- chicha. me letting it be this giant piece, not very efficient. Like I could have cut it here, and then made instead of it bowing out, made it a little bit straighter, and I could pack it a little bit better. So like if we look, this is the Odyssey helmet, much better, Right. much better layout. You know what I mean? Even just visually, you're like, oh, okay, this seems oriented better. It's kind of chaotic. Yeah, and this step really it comes down to the artists, like what they're willing to try to get away with to save time. No, 'cause I mean, like, in the Está volviendo a end, decir lo mismo, ¿no? Que el tema de, en you este know, caso we're le está trying enseñando el to casco get a lot of diseño. content out. You make a good point. You gotta learn those Y nos corners. dice que bueno, que esto de las decisiones que aquí se tomen, o lo que se quiera hacer aquí, que depende del artista, pues depende de la dirección que quiera tomar o lo que quiera hacer, ¿no? People often lament how long video game development takes. And Yeah. a lot of that is knowing when to stop and to move on, knowing when you've got it, and saying, "Do I got it? Yeah, I could probably play with this another, 4 days, but I've got it here." Yeah. And knowing when to go to the next step. It's a difficult balance. I know there's a famous quote about how art is never finished; it's only ever abandoned. And if you looked at the Oh, for movies sure. of George Yeah, Lucas, yeah, he would yeah. certainly agree with that. Do they like the gold? Do you guys like the gold? I like the gold. I'm not even going to ask what these people like. The more shiny stuff? I like the gold. Fair enough. Está preguntando si quiere, si le gusta el dorado, el oro, ¿no? Para Sometimes poner there's ahí. perks to having your own show. 100%. Está hablando un poco otra vez sobre el tema de que la Yeah, gente like, se so this is like- impacienta. this These people, says Kilmark. My Creo que people. sobre la gente se impacienta para cuando salen los juegos y tal, y cuánto tiempo llevan desarrollarse, ¿no? Que la gente se impacienta mucho y bueno, pues al final están comentando de siempre, que realmente detrás de un videojuego hay involucrado una serie de procesos que estamos viendo. Pero queremos mecánicas. Ay. These people are my people. So like and I one am of, your people. one of the functionalities, like if you guys see me like just sitting here clicking on a submat, I'm doing that so I can see it do this where it highlights like the actual part, because it's very important to have that because often like I made this helmet, so like I'm texturing all that. Sometimes you'll end up doing material variants or doing other texture stuff with someone else's asset, just if that's how the scheduling works out. So it's super helpful to be able to like come into a setup that you're like, I don't know where anything is, and be able to, find those things a little bit faster. Somebody asked, I can't find the question now,
But something Claro, else dice that's possible to que, do it transparent. pues bueno, lo típico, ¿no? Esto seguro que si alguno trabaja en programación o tal lo sabe. Que a la hora de poder trabajar con un casco, pues puede resultar que surja pues alguien que te quiere hacer una variante y que tengas que trabajar con alguien más. Entonces, al trabajar con alguien más, pues es interesante tener una buena nomenclatura de las cosas para que cuando alguien llegue, pues tenga idea de lo que se está metiendo, ¿no? Que no se pierda en plan dónde cojones está todo. Helmet. I would imagine you got a So- big transparent glass thing on the. Yeah, I Front could that I you're could make balancing. this all glass. For We're, sure. we're not gonna do that today, but So I did do that a while ago. I made an all glass everything, armor, undersuit, helmet. I did really fast and it was really fun. We were joking, it's like, oh, we'll give this to devs only. It'll be a predator suit. They'll just be these creepy devs in the background wearing their full glass armor. But the only issue with that is, like, it would probably still show up your head and your body. So you'd just be a guy in underwear running around with some glass over you. So not the coolest thing. I'm not even looking at chat. And I know there's at least 100 people that don't have a problem with that. I'm not able to look at chat. Hey, Está man, diciendo de que le... throw it out De que, there, bueno, maybe de que le pide que por qué no le pone un cristal a todo alrededor o algo, ¿no? Dice que ya lo hizo, que ya lo intentó y tal, y que bueno. Pero... Is that dangerous to try to get them to? Eso es una cosa que yo veo que, vamos, So en verdad... O sea, en verdad sí que mola que se vea la cara de la peña a través de los cascos, sobre todo para aprovechar el tema del FOIP, ¿no? De ese tipo de cosas. O sea, al final mola... O sea, si sacan la cámara de RSI, toda la pesca y tal, la gente va a poder querer que se le vea la cara, ¿no? Y tener que sacarte el casco para eso, o estos cascos tan cerrados, creo que ahí están perdiendo un poquito el toque, ¿no? Bueno, es una opinión personal. Oh, I do like the pink glow. Glass armor is a staple of MMOs, isn't it? I'm not entirely sure about that, Ash. Armadura de cristal, Dios mío. It is fun though. Mantis asks if those screws in the helmet are actual geometry or is it a normal map or something? A little bit of both. So these ones, it's not. Le está preguntando si los Very screws y much los geo. tornillos tienen su geometría But there's some. o qué coño son, ¿no? Y dice que es una mezcla de So, varias like, you cosas. like made an indentation in the geo. Claro, realmente no son objetos separados, Yeah, o so sea, basically I pertenece did a the una... indent and then I did the dent up. Because we see right here the way light plays Yeah, with the it actual helps quite- geo change. If it's any smaller than this, I wouldn't have done that because it would just be way too expensive and not really worth it. Yeah, and like this is another thing where it just comes down to like the artist's call. Like sometimes it's justified, sometimes it's not. It's just case by case. Yeah, I mean we can make the mohawk pink. Let's go in that direction too. I need a painted metal. So like here's another thing where like this top mohawk part is bronze right now. And because we have full freedom. Vale, dice que como tiene total libertad que van a cambiar el mohawk, You have an entire a lo que es material la library. crestilla esa que la van a cambiar, That we- no that sé we've qué, kind of porque built tal. up over time. Yeah, and actually Simplemente está modificando cosas, que como lo que habéis hablado antes, están hablando de modificar, le voy a poner esto aquí, esto allá, con las barras y ya está. No están diciendo nada que sea relevante, la verdad. Just we rebuilt a lot of materials just to bring more of a standard to it. Yeah, because like one of the issues with like not having strict standards within the material library, one material base diffuse gray value might be 170, another one might be 210. So when we're multiplying color over it, applying this purple multiplying on those two different grayscale values is very different. One's darker, so Right. that starts to get annoying. So like we're unifying all that stuff out, and yeah. Está hablando de que, This is está hablando de que pretty- I como mean, I las feel like- texturas... A ver, esto es como un poco importante, ¿no? Está hablando de que las texturas a la hora de pillar los diferentes materiales como que tenían su propia escala, sus propias dimensiones. Y a la hora de aplicar el color que se aplicaba de manera diferente. Es decir, que tú aplicando la misma cantidad de amarillo a una pieza o a otra pieza,
debido a las diferentes escalas, como que en algunas piezas se quedaban más oscuro que en otras, como que han tenido que volver a hacer eso uniforme, ¿no? De volver a retrabajar con todo eso y hacer eso una especie de estándar ahí. A trabajar con los materiales a gusto. Corn horn would really make it. Well, if you asked Todd Pappy, he'd probably approve that. I mean, it's a good style. Come on. All right. Do you want me to turn my camera? Sure. show I know more? you've got some other. So you've been playing. Yeah. You've been playing a bit before the show, just to see what we can do as far as the different types of Yeah. stuff. Yeah. So, orange creamsicle, big fan. Orange and white is awesome together. I really like it. I'm a big fan of the orange. Nada, creamsicle simplemente ya because it reminds me of the nos plum han cake. acabado de enseñar todo. Dice que está diciendo que el pavo le mola Yeah. That's what it reminds me. el amarillo naranja. Yeah, and like, que en some- realidad, bueno, here I can este showcase, sí os... Hostias, es verdad, tío. there's Corregirme the si me equivoco. OG helmet. Pero estos son los colores de Boba Fett un poco, ¿no? O estoy muy loco. Me suena mucho del... Me suena un montón estos colores de Star Wars. No sé qué, decirme de qué sonaba, pero algo me sonaba un montón. Make this big. Can we De Star Yeah, Wars in este one casco me screen suena a here? tela. Showcase more. There we go. There we go. Actually, I'm gonna drop this field of view down too. Coño, claro que me suena a tela. No es el Sí, joder. A little bit nicer. Here we go. Espérate, like, ¿qué Boba Fett ni qué As you're leches? making these, Este es el casco que llevaban los pilotos de You're using, like, los the base bombarderos, metals? ¿puede ser? O sea, de it esos really colores me refiero, los starts bombarderos to de Star matter Wars. Base metal compared to colors. So like Este de aquí. with the creamsicle having the bronze, it I don't know, like it starts to not work. So like that's why I swapped it out to like this brushed. De la abeja steel, maya es and, muy like, duro, ¿eh? Yeah, we're allowed to take it that far. How do you determine if an asset Feo, is feo, too feo de expensive? cojones. Does that come from? Con Somebody decirte, else, is con that decirte something you Motoko have que to- me you mola have más to el do? rosa y todo, ya sabes lo que I opino mean, del yeah, rosa. comes from a lot Prefiero el of rosa que colors. esta castaña de aquí, vamos. For us, we have some base guidelines we try to stick around. CryEngine allows for like some pretty wide ranges, so it's not super strict. In a lot of ways, if we put something in, we're like, this might be a little too expensive or whatever. Sometimes we just put it in and we see what happens. But we do have profiling tools to, okay, let's isolate this helmet. We can derive exactly how many draw calls, how expensive is geometry, how expensive are the texture maps. Like we can get all that information. Yeah, the profiling tools. We've got QA. We've got Yeah. multiple levels of. Engineering will get involved. Like if there's a like Claro, están comentando un poco a la hora de los cascos, de cómo hacen cómo se aseguran de que si no consume demasiados recursos, ¿no? Entonces dice que bueno, que a la hora de tal, que muchas veces, o sea, que normalmente que ya suelen saber más o menos las diferentes draw calls que tiene que hacer, ¿no? Las llamadas a dibujo, las llamadas a gráficos que tiene que hacer, más o menos ya tienen algo en mente. Que en ese sentido que el CryEngine, que es bastante amplio, que les da bastante libertad, o sea que al final no tienen un freno, el freno se lo tienen que poner ellos, ¿no? Y que también en otras ocasiones que simplemente sacan el producto finalizado al juego y bueno, pues van viendo qué pasa, qué sucede. Y ya pues luego si se va de madre, pues tendrán que corregirlo, ¿no? we're releasing a new landing zone. Oh, the NPCs are really expensive. Like like it's oftentimes in situation where you're like, okay, but why here? Why these characters? And like you start to investigate further. I'm setting up a bot. Hold up here. Claro, dice que es lo mismo que sucede cuando hay una nueva zona de aterrizaje, ¿no? Y pues a veces que tienen que también revisar los personajes, pues a veces quizás un personaje esté siendo demasiado caro de tener, caro de recursos, se refiere, ¿no? Que el conjunto de NPCs tengan demasiado detalle o por algún motivo y tal, y pues tengan que cambiarlo. Numbering 1 through 6 from left to right. So the blue one is 1, the red is 2, the creamsicle is 3, the bumblebee is 4. And then Black and yellow is also uh, a great combo. you tell me which one, if only one of these could actually go into game, what would it be? Me está diciendo una pregunta a través del chat. Obviously, Can we take a closer look at it some would of these? just be all of them. I like how there's some hints of red in almost all of them. What is this little red symbol thing that's on the side? This little bit. Yeah, this little bit there. There's this little bit there. Yeah. So this is from the original
Right, that's the RSI attachment helmet. part that attached it to the glass, huh? Yeah, honestly, that I could tweak that too to make that something different. I've done that on other helmets where it's like, yeah. Y en fin. Bueno, a ver. Me acabo de echar una risilla así cabrona. Porque claro. Esto es lo que iba adherido el casco el cristal. Iba adherido a esto en el casco diseño, ¿no? Entonces como que se han quedado así un poco momento tenso. En plan de, bueno, sí, estaba en el otro casco y tal. Como que lo hemos dejado pim pam. Y ahora como que están haciendo a ver que dice Escolando que si uno de los cascos estuviese, solo pues, pudiera salir uno de los cascos al juego, que cuál querría la gente, ¿no? Y como que he comentado al desarrollador que en principio que van a salir todos. No sé si será tipo personalización del casco, vete tú a saber. Igual nos hacen la movida esta como están haciendo con las Origin, ¿no? Vamos a personalizar ahí el rollito. Partly it might just be a bit that I didn't even see. And I was like, whatever, I gotta move on. But yeah, I mean, do they want to see me make a different variant, or do you want me to go more to the right? Interesting. This is pretty evenly split here. There's a lot of people. 5 and 6 is splitting the vote between itself. There's a lot of people that like the neutral colors because it's gonna, and neutral colors would go with more things. Yeah, obviously. for sure. But there's a lot of folks who like the strong red. Yeah. Parece que hay un debate entre Peña que le mola mucho el And rojo de aquí, Obviously doesn't like any of them. pero que otra gente que le mola más los colores neutrales, ¿no? Como Super estos, trend. que podría casar con Should I todo. show more? Sure. What else you got? So, when I made these, we have a base list of 20 materials that you can see it here, that we often make. Now, in terms of what goes in game, that there's like a further layer of like art direction of like, these are the ones that the art director ended up really liking, so we're, end up going in that direction. But in terms The road's of, not taken. Yeah. The road's not Yeah. taken. Vale, simplemente dice que a la hora de escoger materiales, que escogieron una cantidad de materiales, los presentaron al resto de desarrolladores, ya sabéis que consultan todo, tanto para naves como para tal, y pues esos son los que se decidieron, pero que parece ser que la cosa no se acabó ahí finalmente y que aquí nos están enseñando pues diferentes variaciones, diferentes materiales y historia, se supone, ¿no? Entonces ahí nos están enseñando más cosas. Más I variantes. like the teal one. This is actually a blue variant, and one of the artists was here was like, dude, baby blue and pink is a really good combo. I'm like, sure, I'll try it out. Why not? Yeah, and then like purple and gold and black usually look really nice. This is the pink variant I landed on. And then back here, so like here's a black variant. So like in this one, I got rid of almost all the glows. Is that the Just glow for from the exposed red metal. one that's reflecting on the black one? Yeah. That's cool. Yeah. So it actually is glowing. It actually is doing an emissive of some kind. Yeah, so the reflection of Vale, dice que está haciendo el reflejo del rojo, que es negro Super totalmente, nice. ¿no? It looks cool. Que una cosilla, chavales. That one's the. Una Can. cosilla. Menuda mierda de cascos, no sé vosotros, pero a mí me parece una basura infumable. The Oregon hipster, all natural, Yes. recycled materials. Yeah. No me molan nada, ¿eh? No me mola ninguno. O sea, pero nada. I apologize. No sé si a alguno de vosotros le mola. Ojalá, porque So, tiene que haber de end up todo doing like a en el full universo de list Star and Citizen. then Ojalá le mole a alguien y refine that veamos down and alguno con un casco de estos por ahí, ¿no? Pero potentially something feote, that feote, uses ¿eh? icons at some point. Yeah. That's cool. Yeah. All right. Well, that is actually. habrá que verlo también in game, ¿eh? Habrá que verlo también puesto, porque- pero Thank you for tuning in. If this much shortened and abbreviated tour of the esto entire motoco en realidad process son that, para our hacer juego con la character cresta goes del through habano, for tío. just- Te vas a just montar el habano a de minute. Fender y te vas a encajar ahí en el You techo, can ¿sabes? see Clash. it's one of those things that's, it can seem, we were talking about this before, it can seem easy, and there are aspects of it that get easier over time as you build material libraries and you build all your Yeah, processes like that. yeah. But the work to get to this point, the work to build the processes, to build the pipeline, to yeah. build the materials libraries and stuff, we're standing on the shoulders of a lot of the work that came before.
No, for sure. Yeah, and it's like it's a constant thing of trying to find more efficient ways to go about these different processes. So something I end up doing when I'm making material variants, I don't dupe out the full 20 and go from there. And First, I'll make like, okay, I'll make the first one, which is red. And the way I think of it is basically like theming. So, cool, I set up this red one. I kind of like where all the colors are falling in terms of like a slightly darker red, black, and that. So then once I make that, I can then dupe a few materials out of that. And then when I'm going to set up those material variants, all I'm doing is going, oh, the dark red, I'm going to switch to white. Oh, the light red, I'm going to switch to orange. So Vale, like, dice, at that point, está siendo I can sort of- como el discorando, como poniendo de, "Buah, es que todo lo que tiene que currar para luego para hasta llegar hasta ahí", pero dice que tampoco es tanto, que realmente cuando tiene un casco ya hecho, que luego solo tiene que ir pues modificando poco a poco cada uno y que, bueno, pues esto me mola más, esto no me mola, esto sí, que no es tan complicado como parece. De todas formas, yo creo que se podían haber currado un poco más el casco, va a ser el casco de suscriptores, macho, no saques esto, tío. Saca, no sé, ponle pelo de verdad por aquí, ¿sabes? En plan rollo romano guapo, romano futurista, porque es un casco de centurión, o sea, es un casco romano. Y cúrratelo un poco más, ponle algo, no sé. Yo me lo hubiera currado bastante más, vamos. fast. Creo que está It's just poco trabajado, me replacing. parece. Pero es una And opinión like throughout personal, ¿eh? Como the ya list digo, of 20, I cada find uno few tiene su themes opinión en and then esto. go from there. Let's give it up for Tim, who's just been standing there, very still this entire time. Yes. The perfect model, Tim. That's where the phrase T-pose comes from. It's named after Tim. Did you know that? I don't think that's real at all. Me digo también, No, habrá I que just learned verlo, just something about habrá you, que verlo Tim. in game, ¿no? Que en Thank you, game Dave. todo cambia. You're teaching Alright, me at guys. this point. All right, guys, that's it. Thank you for tuning in. Parece que We'll eso be es back todo. next week with another show, and yeah, thanks for watching. Gracias por vernos y tal. Acabó, sí. El tema de... A ver. Eh, esta sea. Me he vuelto loco. Vale. El tema de hoy, pues bueno, no ha estado mal. Lo que pasa es que creo que sí que el casco creo que se lo podían haber currado un poco más. Ahora le echaré un vistazo a eso que me habéis comentado del Tito Roberts y demás. Bueno, pues habrá que comentarlo también, ver como esto. Recordaros que todas las semanas hacemos los chavales del filo, montamos un evento, ¿no? Que lo hacemos en el Discord de Punto de Salto, por ser un espacio neutral, para que se apunte más gente, todo eso, todo muy bonito. Y que los eventos de esta semana, pues no los estamos, o sea, lo hemos tenido que, la semana pasada, o sea, esta semana, perdón, lo hemos hecho, pero hemos hecho una basurilla porque no se podían lanzar las parties y bueno, pues hay que esperar a que eso funcione. Así que de momento estamos un poquillo parados a ver si podemos montar algo, porque el problema que tenemos es que no se lanzan las parties. A ver si nos ponen un parche cuanto antes para eso y podemos seguir con los eventos. Que ya os digo, pues haremos desde carreras hasta lo que haga falta. Si se puede lanzar el frisbee, pues lanzaremos frisbee. De momento estamos haciendo así lo que era un poco de combate rollo táctico, ahí rollo pausado por equipos. Porque parecía que era una de las cosas así que funcionaba más o menos bien. Y bueno, pues a ver si entra el parche y tal. Deciros que mil gracias por apoyarme, que mola un montón. Acordaros de que, bueno, de que si ponéis admiración points podéis ir viendo los puntos que tenéis para sorteo del mes, que cada mes voy a sortear algo en base a lo que pueda recaudar del streaming y tal. Si queréis más información del rollo, pues tenéis que poner esto que voy a poner aquí por el chat. Admiración giveaway. Y al darle, pues os debería de dar toda la info necesaria sobre el giveaway y demás. Y nada, chicos, que nos vemos en cuanto vuelva. No sé cuándo volveré porque tengo que mirar a Chris Roberts. Igual puede ser pronto, igual puede ser tarde, pero volveré. Así que nos vemos, chavales. Hasta luego.